Let's see what is a spectrophotometer. So this is an instrument of spectrophotometer. So spectrophotometry is one of the simplest and most widely used methods for the characterization, identification and quantitative determination of many biologically important compounds in solution by measuring the amount of light absorbed by the solution. A solution എത്രമാത്രം ലൈറ്റിനെ അബ്സോർബ് ചെയ്തു എന്നതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ആ സൊല്യൂഷനിൽ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ക്യാരക്ടറൈസേഷനും ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷനും ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ഡിറ്റർമിനേഷനും ഒക്കെ നടത്താൻ വേണ്ടി പറ്റും. By simply calculating the amount of light absorbed by this solution. Principles colorimetry പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെയും പ്രിൻസിപ്പിൾസ് സെയിം തന്നെയാണ്. സ്പെക്ട്രോഫോട്ടോമെട്രിയുടെയും അതേപോലെ കളറിമെട്രിയുടെയും പ്രിൻസിപ്പിൾസ് സെയിം തന്നെയാണ്. So the fundamental principle underlying the spectrophotometry is called the Bee's law, which states that when a ray of monochromatic light passes through an absorbing medium, this is absorbing medium, its intensity decreases exponentially as the concentration of the absorbing medium increases. അപ്പോൾ ഇതിലെ ഈ സൊല്യൂഷനിലെ ഈ സൊല്യൂട്ട് പാർട്ടിക്കിൾസിൻ്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ കൂടുന്നതനുസരിച്ചിട്ട് ഇവിടുന്ന് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് പോകുന്ന ലൈറ്റിൻ്റെ ഇൻറ്റൻസിറ്റി കുറഞ്ഞു വരും. സൊല്യൂട്ടിൻ്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ കൂടുതലാണെങ്കിൽ ഇവിടുന്ന് ഔട്ട്പുട്ട് ലൈറ്റ് ഇൻറ്റൻസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ കുറവായിരിക്കും. അതാണ് മെഷർ ചെയ്യുന്നത്. The main components of a spectrophotometer are light source. So this is the light source, and there is a monochromator. This is a prism, monochromator, and there is a sample cells or the cuvette, a photocells, and the galvanometer. These are the components. So light source, the versatility of the spectrophotometer is enhanced by a wide range of wavelengths that become available by the substitution of light source. So this is the light source. We can obtain the 7 colors, and also a tungsten filament incandescent bulb provides for the measurement in the visible region of the spectrum. So this is a tungsten filament which gives the visible region of the spectrum with geo. Violet, indigo, blue, green, yellow, orange, red colors will be produced. A hydrogen gas discharge tube emits light in the ultraviolet region. So this ultraviolet region. A glowing rods of silicon carbide or zirconium oxide produce wavelengths in the infrared region. So wavelength in the infrared region, light in the ultraviolet regions, and the visible spectrum. All these light sources are available. Next one is a monochromator. It's a wavelength selector. So this is the monochromator. Is a wavelength selector that separates the polychromatic incident light into monochromatic rays of short wavelength. So this is a polychromatic light where it is split into monochromatic light, blue, green, orange, yellow, red, something like that. The two general types of monochromators are the grating type and the prism type. There are two types of monochromator, grating type and prism type. Next one is the sample cells or the cuvette. So these are the small containers in which the sample is taken for analysis. So if visible light is used, the cuvette should be made of glass. Glass കൊണ്ടാണ് സാധാരണ visible light ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെങ്കിൽ glass കൊണ്ടാണ് cuvette ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടാവുക അല്ലെങ്കിൽ നിർമ്മിച്ചിട്ടുണ്ടാവുക. In UV spectrophotometer, ultraviolet ആണെങ്കിൽ the cuvette must be constructed of quartz. Quartz കൊണ്ടാണ് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത്. Visible light ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെങ്കിൽ light source visible light ആണെങ്കിൽ ഗ്ലാസ് ആണ് cuvette എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി UV ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെങ്കിൽ ലൈറ്റ് സോഴ്സ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നതെങ്കിൽ cuvette must be constructed of quartz കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നു. The monochromatic light rays coming from the monochromator is allowed to pass through the sample contained in the cuvette. അപ്പോൾ ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും നമ്മൾ ഒരു വേവ് സെലക്ടർ ഉണ്ട്. സെലക്ടർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഏതെങ്കിലും പെർട്ടിക്കുലർ വേവ് സെലക്ട് ചെയ്യാം. ഈ സാമ്പിൾ സൊല്യൂഷനിലൂടെ കടന്നു പോവുക. സാമ്പിൾ സൊല്യൂഷനിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന സമയത്ത് അതിൻ്റെ ഈ സാമ്പിൾ സൊല്യൂഷനിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന സൊല്യൂട്ടിൻ്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ അനുസരിച്ചിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഇൻറ്റൻസിറ്റിക്ക് വ്യത്യാസപ്പെട്ടിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്കാണ് കുറച്ച് കട്ടിയുള്ള മഞ്ഞയാണ് ഇവിടെ. അപ്പോൾ ഇത് കടന്നു പോകുന്ന സമയത്ത് ഇത് അതിൻ്റെ
കട്ടി ഇൻറ്റൻസിറ്റി കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അത് ഈ ഡിറ്റക്ടർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഫോട്ടോ സെൽസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യും and can be digitally list on a meter. Now about the photo cells of the detector. The light transmitted to the sample is allowed to strike the photo cells, which is a device which convert the light intensity into electrical impulse ആയിട്ട് മാറ്റും. അപ്പോൾ intensity of here the intensity of light is converted to electrical impulse ആയിട്ട് convert ചെയ്യുന്നതാണ് detector. അങ്ങനെ light strikes a sensitive cathode in the photocell. ഈ photocellsൽ cathode ഉണ്ട്, electric current is generated which is directly proportional to the light intensity. So galvanometer. So this is a galvanometer. A small electrical signal generated from the photocell is increased in strength by an amplifier, and the amplified signal passes to the galvanometer, which gives absorbance reading directly. ഇത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ absorbance എത്രയാണ് നമുക്ക് calculate ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും. The basis of absorption spectrophotometry is the property of chemical groups for maximum absorption light at a specific wavelength. Quantitative analysis is accomplished by placing the samples in the equator sample solution and then passing light of different wavelengths through it one by one. ഒരു സൊല്യൂഷൻ ഇതിൽ വയ്ക്കാം. ഇത് ലൈറ്റ് സോഴ്സിൻ്റെ ഏത് ലൈറ്റ് ആണോ വേണ്ടതെന്നുള്ള നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുക. ഇപ്പോൾ ഡിഫറെൻറ്റ് വേവ് ലെങ്ത് ഉള്ള ലൈറ്റ് ഇതിലൂടെ കടന്നു പോകാൻ അനുവദിക്കുക ബൈ സെലക്ടിങ് ദ വേവ് ലെങ്ത് സെലക്ടർ. ആ നോബ് നമ്മൾ തിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഓരോ ഡിഫറെൻറ്റ് വേവ് ലെങ്ത് ആണ് ഇതിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നത്. As the beam penetrates the solution, ഇതിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന സമയത്ത് energy is absorbed. The emerging light then strikes the photocells here in the galvanometer gives the reading. The light absorption. The light absorption or the percentage of transmission is plotted against a wavelength. Absorption wavelength plot here, at which maximum absorption can be obtained. The light absorption or the percentage of transmission is plotted against a wavelength gives the wavelength at which maximum absorption occurred. ഇത് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ലൈറ്റ് അബ്സോർപ്ഷനും അല്ലെങ്കിൽ പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ട്രാൻസ്മിഷനും വേവ് ലെങ്ത് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കാം. Such a graph is called absorption spectrum. For the quantitative estimation, the wavelength at which maximum absorption take place for the given compound is selected. ആ ഗ്രാഫ് നമുക്ക് maximum absorption എന്താണെന്ന് സെലക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും. This law states that the amount of light absorbed by a solution is proportional to the concentration of molecules in the solution. അപ്പോൾ അത് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് സൊല്യൂഷനിലെ ആ മോളിക്യൂൾസിൻ്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ എത്രയാണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും. കാരണം രണ്ടും ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ആണ്. കോൺസെൻട്രേഷൻ ആ സൊല്യൂഷനിലെ സൊല്യൂട്ടിൻ്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ കൂടുന്നതനുസരിച്ചിട്ട് അബ്സോർബൻസും വ്യത്യാസപ്പെട്ടിരിക്കും. Thus, the greater the absorption light, absorption rate, ലൈറ്റിൻ്റെ അബ്സോർപ്ഷൻ കൂടുതലാണെങ്കിൽ at constant wavelength, the greater the concentration. Quantitative estimation of unknown sample can be made from the standard curve of non-concentration plotted against the absorption. So spectrophotometer ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഒരു അറിയാത്തൊരു സൊല്യൂഷൻ്റെ കോൺസെൻട്രേഷനോടെ ഈ ഒരു രീതിയിൽ ഗ്രാഫ് വരച്ചിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുന്നതായിരിക്കും. UV and IR spectrophotometers are also the common spectrophotometers use UV and visible region of the spectrum. Some of these instruments also operate to near infrared region also. As a visible region, spectrophotometry is used extensively in colorimetry.